Let us move on to the next topic, Unit 5, Poem 5. The title of the poem is A Father to His Son, which was written by Carl August Sandburg, which clearly describes about how a father guides his son who is at the threshold of manhood to face the challenges of life. And also it stresses how father believes that it is possible for his son to bring changes into the world that resent change. Let us see the biographical detail of the poet Carl August Sandburg. Carl August Sandburg was born in Galesburg, Illinois, to Swedish parents. Carl August Sandburg was born in the year 1878 and died in the year 1967. He was an American poet, writer, and editor. He won 3 Pulitzer Prizes during his time, 2 for his poetry and 1 for the biography of Abraham Lincoln. He became very popular literary figure because of the collection of poems titled Chicago Poems, which was published in 1916, and Corn Husker, which he published in the year 1918, and Smoke and Still, which he published in the year 1920. There was no rival poet against him during his period, and he has a breadth of experience which connected him with each and every details of American life. That was very clearly expressed by President Lyndon B. Johnson after the death of Carl Sandburg in the year 1967. He told that Carl Sandburg was more than a voice of America. His poem reflects the strength and genius of America, and he himself was an America. Let us move on to the main content of the poem, A Father to His Son. A father sees his son nearing manhood. What shall he tell that son? Father sees his son growing and he was almost nearing manhood, and he wonders what kind of advice will be helpful for him. So before going further, let me tell you, father gives 2 choices. One is being hard, another one is being gentle. And he also tells us what are the benefits he'll get if he is hard and what are the advantages of being very gentle. Let us see now. Life is hard, be steel, be a rock. So life ரொம்ப ஹார்டான விஷயம். அதனால எது மாதிரி இருக்கணும், ஒரு ஸ்டீல் மாதிரியும் ராக் மாதிரியும் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுனால what are the benefits the fellow is going to get, and this might stand him for the storms. புயல் மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் அவர் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப டெஃபினெட்லி இஃப் ஹீ இஸ் லைக் அ ராக், டெஃபினெட்லி ஹீ கேன் face it, and serves him for humdrum monotony. Humdrumனா டல்லாக ரெகுலராக ரொட்டீனாக நம்ம சில விஷயங்கள் செய்கிறப்ப நமக்கு ரொம்ப போர்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் if you are like a steel and rock, definitely that will save a life. And thirdly, he says that guide him among sudden betrayals. When we face the betrayal, நம்பிக்கை துரோகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, falsehood, அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப கூட யாராவது நம்மளை அப்படி நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுறப்ப டெஃபினட்டாக if you are strong like a rock or a steel, definitely you can overcome that situation. And tighten him for slack movements. லைஃப்பில் எல்லாமே அப்வர்ட் மூமெண்ட்டாகவே இருக்காது. சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கும், failures, slack down movements, so slow down movements இருக்கும். When our life is very slow and there is no move from one situation to another situation, there is no progress, definitely if you are strong like a steel and rock, definitely that will help you a lot. So father says that he gives a 2 choice. One is being hard like a steel and rock. If he happen to be like a steel and rock, he can overcome the storms, he can overcome the dull monotony, and he can overcome the betrayals, and he can overcome the slow down movements in his life. The second choice is life is a soft loam. லைஃப்ங்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாக ஜென்டிலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபர்டைல் லேண்ட். அதில் மூவ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா, ஃபாதர் சொல்கிறாரு. லைஃப் இஸ் சாஃப்ட் லோம், பி ஜென்டில், கோ ஈஸி, அண்ட் திஸ் டூ மைட் சர்வ் ஹிம். டெஃபினெட்லி தட் ஆல்சோ வில் பி helpful for him. Brutes have been gentle where lashes have failed. ப்ரூட்ஸ்னால் ரொம்ப வயலண்ட்டான ஆளுங்க. ஜென்டிலாக நம்ம நடந்துக்கிறது மூலமாக கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவங்கள நல்ல வழி கொண்டு வந்திருக்கோம். லேஷஸ்னால் விப்ஸ். சவுக்கடியில் மாற்ற முடியாத விஷயங்களை கூட நம்ம ஜென்டிலாக நம்ம ஒருத்தரை ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப டெஃபினெட்லி இட் வில் சேஞ்ச் a life. The growth of a frail flaws in a path up has sometimes shattered and split a rock. A tough will count, so does a desire. So the writer says that, the father says that
Sometimes you might have seen a very weak flower that has come by cracking the rocks. It shows that sometimes gentleness overtakes a harshness. And also he stresses that so does a rich soft wanting. Without rich wanting nothing arrives. So he clearly says that deep desire is essential if you want to achieve anything in our life. So what we saw in the three stanzas, father seeing his son nearing manhood and he wonders what kind of advice he can give to his son. He gives two choices. If he is hard like a steel and rock, definitely he can face the storm, dull monotony, betrayal and slack down movement. And if he is very soft, even he can change the brutes to a gentle person, with the example that how a weak flower cracks the heavy rock. And also he stresses that sometimes gentleness also can overtake harshness. And the last two lines he says that deep desire one should have to achieve in their life. So if you don't have any desire, definitely you cannot get anything. அப்படின்னு சொல்லி இந்த first three stanzas he is concluding. So the next stanza clearly tells about the role of money in human life. Tell him too much money has killed men and left them dead years before a burial. So the father says that too much of money has killed men before they are dead and before they are buried. So physically நம்ம இறந்து நம்மளை பரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே if you earn too much, definitely you are a dead person. You cannot enjoy anything in your life. That's what he clearly says that. Tell him too much money has killed men. நிறைய பணம் என்ன இருக்குது, மனுஷங்களை கொண்டிருக்கு. எப்போ கொண்டிருக்கு? And left them dead years before burial. அவங்க இறந்து நிஜமாலுமே அவங்க உரலை அடக்கம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க நடைபெணமாக தான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. The quest of the lucre beyond a few easy needs has twisted good enough men sometimes into dry thwarted worms. Thwarted means very frustrated. ஸோ ஒரு நீடுக்கு மேலே டிஸ்ஹானஸ்ட் வேலை மணி ஏர்ன் பண்ணவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வார்ம்ஸ், ஒரு புழு மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ மணி நம்ம தேவைக்கு தான். அதை தாண்டி நம்மக்கிட்ட மணி வர்றப்ப, டூ மச் ஆஃப் மணி வர்றப்ப நம்ம வாழ்நாளிலே நடப்பினமாக தான் நம்ம வாழ்வோம் பிஃபோர் அவர் பரியல். அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்ஹானர் வேல நம்ம மணி சம்பாரித்தோம் அப்படின்னா we are almost like a frustrated worms அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Tell him time as a stuff can be wasted. ஸோ பையன்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு, டைமை நீ வேஸ்ட் பண்ணலாம். Tell him to be fool ever so often. நீ அடிக்கடி முட்டாளாகவும் இருக்கலாம். இதனால என்ன பெனிஃபிட்? And to have no shame over having been a fool. முட்டாள இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாத, வெக்கப்படாத. Yet learning something out of every folly, hoping to repeat none of the சீப் ஃபோலிஸ். ஸோ நம்ம முட்டாள்னு எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஃபோலினா மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறப்ப தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம பண்ண மிஸ்டேக் மூலமாக we have to learn something very important in our life. அந்த ஃபோலிஸை என்ன பண்ணக்கூடாது, தப்பை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ரிப்பீட் பண்ணாமல் நம்ம இருக்கிறதுனால வாட் பெனிஃபிட் we are going to achieve, thus arriving at intimate understanding of the world, numbering many fools. ஸோ இந்த உலகத்தை ரொம்ப ஆழமாக நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த உலகம் பூரா எது தான் இருக்குது, நிறையா முட்டாள்கள் தான் நிறைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முட்டாளாக இருந்து நம்ம சில தவறுகளை பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும், அவங்கள நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அண்ட் மோரோவர் டெல் ஹிம் டு பி அலோன் ஆஃபன் அண்ட் கெட் அட் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ தனிமையில் அப்பப்போ இருந்து அவனுக்குள்ளே போய் அவனை என்ன பண்ண சொல்லு, ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்லு. அண்ட் above all tell him no lies about himself, whatever the white lies and protective fronts he may use against other people. ஸோ எந்த மாதிரி பொய்யும் என்ன பண்ணக்கூடாது, பேசக்கூடாது. அது ஒயிட் லைஸாகவும் இருக்கலாம், அடுத்தவங்களுக்கு எகென்ஸ்டான பொய்யாக கூட இருக்கலாம். ஒயிட் லைஸ் அப்படின்னா லைஸ் விச் இஸ் டோல்ட் நாட் டு ஹர்ட் அதர்ஸ். அந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம சில பொய்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பொய்யாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற மக்களுக்கு எகென்ஸ்டான பொய்யாக இருந்தாலும் சரி, லைஃப்பில் என்ன பண்ணக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் tell him solitude is creative if he is strong. நார்மலாக பார்த்தா நிறைய பேர் தனிமையை பொறுத்துக்க முடியாமல் தப்பான முடிவுகள்லாம் எடுக்கிறது உண்டு. ஸோ இஃப் he is really strong,
சாலிட்யூட் வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவ். தனிமை வந்து நம்மளை என்ன ஆகும், ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கும். நிறைய ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேட் இன் சைலண்ட் ரூம். சைலண்ட் ரூமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் என்ன பண்ணுது, எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டெல் ஹிம் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள் இஃப் இட் கம்ஸ் நேச்சுரல் அண்ட் ஈஸி பீயிங் different. And he says that instead of being one among many, he just wants his son to be different from others. Let him have lazy days, seeking his deeper motives. Let him seek deeper where he is born natural. Then he may understand Shakespeare and the Wright brothers, Pastor Pavlo and Michael Faraday. The father wants his son to go deep into himself and understand his motives, and by going deep, he can understand for what he was born in this world. Once you realize this understanding, definitely he can understand and he can achieve like Shakespeare and the Wright brothers, Pastors Pavlo, Michael Faraday. And he also says that through the free imaginations, bringing changes into a world resenting a change. So through his free imagination, the son can bring changes into a world which dislike changes. Resenting means a dislike. He will be lonely enough to have time for the work he knows as his own. So once he has brought changes, he will be lonely enough. அவன் தனியாக இருந்தாலும் to have time for the work, அவனுக்கு உண்டான வேலையை he knows as his own. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, it is time for him to be on his own. அவனாகவே இருந்து அவனோட வேலைகளை எந்த ஹார்டலும் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனோநிலைக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான், வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எப்போ வருவான், முதல்ல இருந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக தெரியும். முதல்ல என்னது, ஹார்டாக இருக்க நேரங்களில் ஹார்டாக, சாஃப்டாக இருக்க நேரங்களில் சாஃப்டாக, மணியை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், டைமை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஃபூலாக இருக்கிறது மூலமாக என்ன பெனிஃபிட்டு, தனிமையில் இருக்க மூலமாக என்ன பெனிஃபிட்டு. ஒன்ஸ் யூ கோ டீப் இன் யுவர் செல்ஃப், how you can understand the purpose of birth and how you can bring the changes into this world. இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா now it is a time for him to be on his own. அவனா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு டைம் அவனுக்கு கிடச்சிரும். அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரியோ அப்ரிசியேஷனுக்காக இருக்கணுங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையாவோ இருக்காது. அவனாகவே என்ன பண்ண முடியும், வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு அமையும் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க.